প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফেব্রুয়ারির 2 তারিখে। শেষ সময়ের প্রস্তুতি নিতে স্পেশাল শর্ট সাজেশন নিয়ে আমাদের 22 দিনের বিশেষ আয়োজনে আপনাকে স্বাগতম। প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এই সাজেশনটি থেকে আপনার আসন্ন পরীক্ষায় 65 থেকে 70 নম্বর কমন পাবেন। তাই অবহেলা না করে নিয়মিত আমাদের এই 22 দিনের আয়োজনের ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখুন পরবর্তী সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ কম্পিটেন্ট? সঠিক উত্তর হচ্ছে ক্যাপাবল। কম্পিটেন্ট এর সিনোনিম ক্যাপাবল। হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাবিলিটি? সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এনাবেল। অ্যাবিলিটি এর ভার্ব হচ্ছে এনাবেল। চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স হি হ্যাড এ ফিভার। সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সেভার অ্যাটাক। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক উত্তর হচ্ছে ইচ অফ দ্য 3 বয়েজ গট আ প্রাইজ। হাউ লং ডিড ইউ ওয়েট? সঠিক উত্তর হচ্ছে টিল হি কাম। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। সঠিক উত্তর হবে এখানে I asked Javed if he had passed. Who is the author of Animal Farm? সঠিক উত্তর হচ্ছে জর্জ ওয়ারেল। Who is the author of India Wins Freedom? সঠিক উত্তর হচ্ছে আবুল কালাম আজাদ। What kind of noun is cattle? সঠিক উত্তর হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। What kind of noun is girl? গার্ল হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। What is the synonym of incite? সঠিক উত্তর হচ্ছে instigate. What is the meaning of white elephant? সঠিক উত্তর হচ্ছে a very costly or troublesome possession. What is the antonym of honorary? সঠিক উত্তর হচ্ছে salaried. Choose the correct sentence. সঠিক উত্তর হচ্ছে the man who said that was a fool. Who is the poet of the Victorian age? সঠিক উত্তর হচ্ছে রবার্ট ব্রাউনিং। Who is the author of For Whom the Bell Tolls? সঠিক উত্তর হচ্ছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। It is time you your mistakes. ফাঁকা জায়গায় বসবে realized. It is time you realized your mistakes. Maiden speech means. Maiden speech means হচ্ছে first speech. What will be the correct preposition to complete the sentence I am not bad dash tennis? সঠিক উত্তর হচ্ছে at. I am not bad at tennis. What have you bought? এটির প্যাসিভ ভয়েস কি হবে? সঠিক উত্তরটি হবে What has been bought by you? What is the antonym of gentle? Gentle এর অ্যান্টোনিম কোনটি? সঠিক উত্তর হচ্ছে Who is the author of A Farewell to Arms? সঠিক উত্তর হচ্ছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে।
আই উইশ শূন্যস্থানে হবে আই ওয়ার এ কিং। আই উইশ আই ওয়ার এ কিং। সকালে পাখিরা কিচিরমিচির করে, ইংরেজিতে কি হবে? সঠিক উত্তর হচ্ছে বার্ডস টুইটার অ্যাট ডান। এ স্টে হোয়ার অল রিলিজিয়ন্স আর রেসপেক্টেড ড্যাশ ফাঁকা জায়গায় হবে সেকুলার। দ্য ওয়ার্ড ডিকেড মিন্স এ পিরিয়ড অফ দ্য 10 years. সেন্টেক্স মিন্স সঠিক উত্তর হচ্ছে সেন্টেন্স বিল্ডিং। দ্য মিনিস্টার টোল্ড হিজ অফিসিয়াল টু ড্যাশ এ প্রেস কনফারেন্স। সঠিক উত্তর হবে অ্যারেঞ্জ। দ্য মিনিস্টার টোল্ড হিজ অফিসিয়ালস টু অ্যারেঞ্জ এ প্রেস কনফারেন্স। অনকোলজি রিলেটস টু মেডিসিন, এ রেমেডি ফর অল ডিজিজ। সঠিক উত্তর হচ্ছে প্যানাসেয়া। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট ড্যাশ ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সঠিক উত্তর হচ্ছে টু ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট টু ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইউ ড্যাশ টুমোরো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ওয়ার্ক। সঠিক উত্তরটি হবে need not come. The word electorate means a body of voters. Which of the following sentence is correct? সঠিক উত্তর হচ্ছে paper is made from wood. Pediatric relates to the treatment of children. He gave up football when he got married. সঠিক উত্তর হচ্ছে playing. He gave up playing football when he got married. Choose the correct sentence. সঠিক উত্তর হচ্ছে the train is running on time. Choose the appropriate meaning of the idiom Shawn song. সঠিক উত্তর হচ্ছে the last piece of work. Only Rina can do the sum. সঠিক উত্তর হচ্ছে none but Rina can do the sum.